the crown rule 1858 to 1947. So before మనకి కంపెనీ రూల్ 1773 నుంచి 1853 వాటికి చార్టర్స్తో కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో అక్కడ జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ అన్నిటిని వాళ్ళు కంపెనీ రూల్స్కి సంబంధించిన కరప్షన్స్ అన్నిటిని కూడా వాళ్ళు ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం క్రౌన్ అనేవాళ్ళు ఎవరైతే బ్రిటిష్ క్వీన్ డైరెక్ట్గా ఇండియన్ గవర్నెన్స్ అనేది రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని అక్కడ నుంచి రూల్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. దాంట్లో ఫస్ట్ యాక్ట్ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ యాక్ట్ 1858. దీన్నే గుడ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు. సో ఈ యాక్ట్ అనేది ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే, సో వేక్ ఆఫ్ రివల్ట్ ఆఫ్ 1857, ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఆర్ సిపాయి ముట్ని. 1857లోనే సిపాయి ముట్ని వల్ల ఈ యాక్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ఇట్ అబాలిష్డ్ ది ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ది పవర్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, టెరిటరీస్ అండ్ రెవెన్యూస్ టు ది బ్రిటిష్ క్రౌన్. సో టోటల్గా ఇక్కడ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి సంబంధించిన పవర్స్ మొత్తం అబాలిష్ చేసేసి ఇక్కడ నుంచి అన్నిటినీ కూడా డైరెక్ట్గా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని బ్రిటిష్ క్రౌన్ అనేవాళ్ళు రూల్ చేసేవారు. నెక్స్ట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్. So it provided that India henceforth was to be governed by and in the name of the Her Majesty. It changed the designation of Governor General of India to the Viceroy of India. So Governor General ni complete గా తీసేసి Viceroy ని అపాయింట్ చేశారు. Viceroy was direct representative of the British Crown in India. Lord Canning was the first Viceroy of India. And second, it ended the system of double government by abolishing the board of control and board of directors. అప్పుడు వాటికి డబుల్ గవర్నమెంట్ అనేది డ్యూయల్ రోల్ అనేది ఉన్నది. సో ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ సూపర్వైజ్ చేసే పవర్స్ని, కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సూపర్వైజ్ చేసే పవర్స్ని కంప్లీట్గా అబాలిష్ చేసి ఇది డబుల్ గవర్నమెంట్ని కూడా అబాలిష్ చేసింది అనమాట. సో థర్డ్, ఇట్ క్రియేటెడ్ న్యూ ఆఫీస్ ఆఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ది స్టేట్ for India, vested with complete authority and control over Indian administration. The Secretary of the State was a member of the British Cabinet, was responsible ultimately to the British Parliament. So Secretary of State SSI అనేదాన్ని న్యూ ఆఫీస్ని క్రియేట్ చేసి ఆ క్రియేట్ చేసిన ఆఫీస్ యొక్క పర్సన్ని డైరెక్ట్గా బ్రిటిష్ క్యాబినెట్ నుంచి తీసుకొని ఆ టోటల్ రిపోర్ట్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేవి బ్రిటిష్ పార్లమెంట్కి కనెక్ట్ చేసింది అనమాట. ఆ విధంగా న్యూ ఆఫీస్ని సెక్రటరీ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఫర్ ఇండియా అనేది క్రియేట్ చేసింది. 1804 ఇట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ 15-member బాడీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా టు అసిస్ట్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్. సో బిఫోర్ గవర్నర్కి అసిస్ట్ చేయడానికి 6 members కౌన్సిల్ అనేది క్రియేట్ చేశారు. ఇక్కడ 1858 నుంచి 15 members కౌన్సిల్ని, ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాని సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్కి అసిస్ట్ చేయడం కోసం క్రియేట్ చేశారు. ది కౌన్సిల్ వాజ్ అడ్వైజరీ బాడీ. సో కౌన్సిల్ అనేది అడ్వైజరీ ఇన్ నేచర్. సో ది సెక్రటరీ ఆఫ్ ది స్టేట్ వాజ్ మేడ్ ది చైర్మన్ ఆఫ్ ది కౌన్సిల్. ఎవరైతే బ్రిటిష్ క్యాబినెట్ మెంబర్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా క్రియేట్ చేశారో అతను మాత్రమే చైర్మన్ ఆఫ్ ది కౌన్సిల్గా ఉండేవాడు. అండ్ ఫిఫ్త్, ఇట్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ది సెక్రటరీ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఇన్ కౌన్సిల్స్ యాజ్ అ బాడీ corporate capable of suing and being sued in India and England. సో టోటల్గా ఈ ఇండియాకి ఇంగ్లాండ్కి సంబంధించిన మేజర్ పర్సన్ సెక్రటరీ ఆఫ్ కౌన్సిల్, సెక్రటరీ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్ ఇండియాగా ఉండేవాడు. సో ఇది 1858లోని మేజర్ చేంజెస్ వచ్చినాయి. సో ది యాక్ట్ ఆఫ్ 1858 was however largely confined to the improvement of the administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England. It did not alter any substantial way system of government that prevailed in India. So next, Indian Councils Act of 1861. So 1861 Indian Councils Act. After the Great Revolt of 1857, the British government felt that the necessity of seeking the cooperation of Indians administration of their country. In pursuance of this policy association, three acts were enacted by the British Parliament in 1861, 1892 and 1909. The Indian Councils Act of 1861 is an important landmark in the constitutional and political history of the
India. So the main features of this act, it made a beginning of representative institutions by associating Indians with the lawmaking process. These provided the Viceroy should nominate some Indians as non-official members of his expanded council. In 1862, Lord Canning, then Viceroy, nominated three Indians to his legislative council: the Raja of Benares, the Maharaja Patel, and Sir Dinkaran Rao అనే వాళ్ళని ముగ్గురిని అపాయింట్ చేసుకున్నాడు. డైరెక్ట్గా నామినేట్ చేయబడ్డారు. And second, it initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers of Bombay and Madras presidencies. So before 1858లోని డీసెంట్రలైజేషన్ అనేదాన్ని టోటల్గా అంటే డ్యూయల్ రోల్ ఉన్న డబుల్ గవర్నమెంట్ని అబాలిష్ చేశారు. బట్ మళ్ళీ ఇక్కడ రివర్స్ టెండెన్సీని అప్లై చేసేసి రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ నుంచి మొత్తం క్లైమాక్స్గా 1833 వరకు ఉన్న చార్టర్స్ అన్నింటికి టెండెన్సీని మళ్ళీ సెంట్రలైజేషన్ చేస్తుంది. సో దీస్ పాలసీ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ డివాల్యూషన్ రిజల్ట్స్ గ్రాంట్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ ఇంటర్నల్ అటానమీ టు ద ప్రొవిన్సెస్. సో ఈ యాక్ట్ నుంచి 1861 కౌన్సిల్ యాక్ట్ నుంచి సో ఇంటర్నల్ అటానమీ టు ది ప్రొవిన్సెస్కి పవర్స్ అనేవి కూడా మళ్ళీ వచ్చాయి. So it also provided for the establishment of new legislative councils, Bengal, northwestern provinces, and Punjab in 1862, 1886, and 1897 respectively. So 1862లోను బెంగాల్ లెజిస్లేటివ్ని క్రియేట్ చేశారు, అండ్ 1886లోని నార్త్ వెస్ట్రన్ ప్రొవిన్సెస్ని క్రియేట్ చేశారు, అండ్ 1897లోని పంజాబ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ని క్రియేట్ చేశారు అండర్ ది 1861 Act. It empowered the Viceroy to make rules and orders for the more convenient transaction of business in the council. So make rules and orders for the more convenient transaction of business in the council. It also gave a recognition to the portfolio system introduced in 1861 Councils Act. Introduced by Lord Canning in 1859, under this a member of Viceroy Council was made in charge of the one or more departments of the government and was authorized to issue final orders on behalf of councils on matters of his department. సో కౌన్సిల్కి సంబంధించిన అంటే ఏదైనా ఆర్డర్స్ ఇష్యూ చేసే ముందు ఇన్ఛార్జ్ అనే అతను మాత్రం ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ కౌన్సిల్స్ అనే ఒక ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ కౌన్సిల్స్ ద్వారా మాత్రమే ఆర్డర్స్ని ఇష్యూ చేసేవాడు అనమాట, ఫైనల్ ఆర్డర్స్ని. ఇట్ ఎంపవర్డ్ ది వైస్రాయ్ టు ఇష్యూ ఆర్డినెన్సెస్ వితౌట్ ది కాన్కరెన్స్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ డ్యూరింగ్ అన్ ఎమర్జెన్సీ. సో వైస్రాయ్కి డైరెక్ట్గా ఎమర్జెన్సీ పవర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ది లైఫ్ ఆఫ్ సచ్ ఆర్డినెన్స్ వాజ్ 6 months. సో మనకి ఆర్డినెన్స్ సిస్టమ్ అనేది మనకి 1861 యాక్ట్ నుంచి వచ్చింది, కౌన్సిల్ యాక్ట్లో. సో అప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పటికి కూడా మనకి ఆర్డినెన్స్ ప్రెసిడెంట్ ఇష్యూ చేసిన ఆర్డినెన్స్ 6 months వాటికి ఉంటుంది. తర్వాత ఫర్దర్గా మళ్ళీ 6 monthsని ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ 1892 కౌన్సిల్ యాక్ట్. So features, it increased the number of additional non-members of the members in the central and provincial legislative councils, but maintained the official majority in them. So official majority అనేది maintain చేశారు. So it increased the functions of legislative councils and gave the power of discussing the budget and addressing the క్వశ్చన్స్ని అడ్రస్ చేయడానికి, బడ్జెట్ గురించి డిస్కస్ చేయడానికి it empowered the power. It provided for the nomination of some non-official members of the Central Legislative Council by Viceroy and the recommendation of the Provincial Legislative Councils and Bengal Chamber of Commerce. So that of the Provincial Legislative Councils by the governors on the recommendation of the district boards, municipalities, universities, ట్రేడ్ అసోసియేషన్స్, జమీందార్స్ అండ్ ఛాంబర్స్. బెంగాల్ ఆఫ్ ఛాంబర్స్ అనే దాన్ని ఒక ప్రొవిన్షియల్లో కూడా క్రియేట్ చేశారు. సో దట్ ప్రొవిన్షియల్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ గవర్నర్స్ ఆన్ ది రికమెండేషన్ ఆఫ్
the districts, both municipalities, universities, trade association, jamindars, chambers. So nomination of members అన్నమాట. Nomination of some non-official members ని వీటి రికమెండేషన్ ద్వారా కూడా అపాయింట్ చేశారు. The act made a limited indirect provision for the use of election in filling up of the non-official seat both in central and provincial legislative council. The word election was, however, not used in this act. The process was described as a nomination made on the recommendations of certain bodies. So, provincial central కాదు provincial legislative council కూడా నాన్ అఫీషియల్ సీట్ ని నామినేట్ చేసేటప్పుడు వీళ్ళ రికమెండేషన్స్ అనేది కన్సిడర్ చేశారు అనమాట. 1860 last and final council act 1909. So this act also known as a Morley-Minto reforms. So Lord Morley was the then Secretary of the State for India and Lord Minto was then Viceroy of India. So main features, it considerably increased the size of legislative councils of both central and provincial. The number of members in the central legislative council was raised to 16 to 60. The number of members in the provincial legislative councils was not uniform. So provincial legislative councils అనేవి members అనేది మెజారిటీ అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా లేదు. బట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లోని సెంట్రల్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లోని మెంబర్స్ని 16 నుంచి 60కి ఇంక్రీజ్ చేశారు. ప్రొవిన్షియల్లో అనేది ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ అనేది లేదు. ఇట్ రిటైన్ ది అఫీషియల్ మెజారిటీ in the central legislative council but allowed the provincial legislative council to have non-official majority. So completely official majority అనేది central legislative council లో అలో చేశారు. బట్ ప్రొవిన్షియల్ అనేది అక్కడ మెంబర్స్ ని కరెక్ట్ తెలియదు, బట్ అఫీషియల్ మెజారిటీ అనేది కూడా ఇన్వాల్వ్ కాలేదు. And third, it enlarged the deliberative functions of the legislative councils at both levels. For example, members were allowed to ask the supplementary questions, move resolutions on the budget, and so on. So it provided for the first time for the Association of Indians with the executive councils of the Viceroy and governors. Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join Viceroy Executive Council. He was appointed as the law member. It introduced a system of communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorate. Under these Muslim members were to be elected only Muslim votes. Thus, the act legalized the communalism, and Lord Minto came to be known as the father of communal electorate. So, Lord Minto అనే అతను father of communal electorate గా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు because of separate electorate ని క్రియేట్ చేసినది. It also provided for the separate representation of the presidency, corporations, chambers of commerce, and universities and jamindari. And another act, the Government of Indian Act in 1915. This act was passed to consolidate the provisions of the preceding Government of Indian Acts. So coming to the Government of Indian Act 1919. So on August 20, 1917, the British government declared the first time that the objective was gradually introduction of representative responsible government in India. The Government of Indian Act of 1919 was enacted, which came into force in 1921. This act, also known as Montagu-Chelmsford reforms. Here, Montagu was the Secretary of the State for India, and the Lord Chelmsford was the Viceroy of India. The features of this act were as follows. It relaxed the central control of the provisions by separating the central and provincial subjects. So demarcating the subjects, central and provincial. So the central and provincial legislations were authorized to make laws on their respective list of subjects. So the structure of the government continued to be centralized and unitary. సో యూనిటరీ అనే వర్డ్ మనకి 1919లోని యూజ్ చేశారు. It further divided into provincial subjects into two parts, transfer and reserve.
ప్రొవిన్షియల్ వచ్చేసి 2 పార్ట్స్గా క్రియేట్ చేశారు. అందులో ట్రాన్స్ఫర్డ్, రిజర్వ్డ్. The transfer subjects were to be administered by the governor and with the aid of the ministers. So transfer subjects అని గవర్నర్ అడ్మినిస్ట్రేట్ చేసేవారు with the help of the council of ministers to responsible to the legislative council, where reserved subjects on the other hand were administered by the directly government, his executive council, without being responsible to the legislative council. సో ఇక్కడ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ కి రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉన్నారు, బట్ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఇక్కడ రిజర్వ్డ్ సబ్జెక్ట్స్ ని వాళ్ళు డీల్ చేసేప్పుడు మాత్రం ఎలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ అవసరం లేదని చెప్పింది లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ కి. దిస్ డ్యూయల్ స్కీమ్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ వాస్ నోన్ యాజ్ ఎ డయార్కీ. సో డయార్కీ is a Greek word which aims to be double rule. However, this experiment was largely unsuccessful. సో డయార్కీ సిస్టమ్ అనేది అన్సక్సెస్ఫుల్ గా అయింది. It introduced for the first time bicameralism and direct elections in the country. Thus, ఇప్పుడు వాటికి మనకి బిఫోర్ ఏ ఎలక్షన్స్ అనేది ఎలాంటివి జరగలేదు, డైరెక్ట్ గా నామినేషన్ అనేది తీసుకున్నారు. ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ లో మెంబర్స్ ని నామినేట్ చేశారు, నాన్ అఫీషియల్ మెంబర్స్ ని నామినేట్ చేశారు. బట్ ఫస్ట్ టైం 1990లోని డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేశారు. Thus, the Indian Legislative Council was replaced by bicameral legislature consisting of an upper house, council of states, and a lower house, legislative assembly. The majority of members of the both houses were chosen by direct election. So it required the 3 of 6 members of Viceroy Executive Council other than the Commander-in-Chief were to be Indian. So 6 members లోని Viceroy Executive Council లోని 3 members అనేవాళ్ళు ఇండియన్స్ గా ఉండాలని రికమెండ్ చేశారు. సో ఫిఫ్త్, it extended principle of communal representations, providing separate electorates for Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కమ్యూనల్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది క్రియేట్ చేయమని అడిగారు. సో ఇట్ ఎక్స్టెండెడ్, ఇది ఆల్రెడీ ఎక్స్టెండ్ చేసింది. ఇట్ గ్రాంటెడ్ ఫ్రాంచైజ్ టు లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, tax, education. So franchise limited number of people. Special powers. It created a new office of the High Commissioner for India in London and transferred him to some functions it had performed by the Secretary of the State for India. It provided for the establishment of the Public Service Commission, PSC, Public Service Commission. Hence, a Central Public Service Commission was set up in 1946 for recruiting the civil services. So it is separated for the first time provincial budgets, and a central budget, authorized to provincial legislature to enact their budgets. It provided for the appointment of statutory commissions to inquiry into and report on its working after 10 years of its coming into the force. సో ఇక్కడ స్టాచ్యుటరీ కమిషన్స్ ని క్రియేట్ చేసింది, ఇక్కడ ప్రొవిన్షియల్ కి పవర్స్ ఇచ్చేసింది, సపరేట్ బడ్జెట్స్ ని క్రియేట్ చేసుకొని వాళ్ళు ఆథరైజ్డ్ ప్రొవిన్షియల్ బడ్జెట్ ని కూడా డిజైన్ చేసుకోవడానికి. Simon Commission in November 1927. Simon Commission 1927. So itself, that is 2 years before schedule, the British government announced the appointment of the 7-member statutory commission under the chairmanship of Sir John Simon to report on the condition of India under new constitution. So 1919లో క్రియేట్ చేసిన కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి సైమన్ కమిషన్ ని 1927లో క్రియేట్ చేసి సో అపాయింట్ చేసింది 7-member బాడీగా స్టాచ్యుటరీ కమిషన్ ని ఇండియా గురించి రిపోర్ట్ చేయడం కోసం. So all the parties boycotted this commission. The commission submitted its report 1930 and recommended the abolition of diarchy. Why? Because they boycotted. Members of the commission were British and hence all the parties boycotted. So no Indian in the commission.
Extension of responsible government in the provinces, establishment of Federation of British India and Princely State, continuation of cardinal representation, and so on. To consider the proposal of the Commission, the British India and the Princely State continuation of communal electorate, and so on. The Proposals Commission, the British government convened three round table conferences of representatives of the British government, the British India and Indian princely states. On the basis of these discussions, a white paper on constitutional reforms was prepared and submitted for the consideration of the Joint Select Committee of British Parliament. The recommendations of this committee were incorporated with certain changes in the next Government of Indian Act of 1935. So, white paper constitutional reforms were discussed in Simon Commission. So, Communal Award 1932 August. So Ramsay MacDonald, the British Prime Minister, announced a scheme of representation of the minorities, which came to be known as a communal award. The award not only continued to separate the electorate for the Muslims, Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians, and Europeans, but also extended to it to depressed classes, scheduled castes. Gandhiji was distressed over this extension of the principle of communal representation to the depressed classes and undertook the fast and to the death at Ravada jail, Pune, to get award modified. At last, there was an agreement between the leaders of Congress and the depressed classes. The agreement, known as a Pune Pact, retained the Hindu joint electorate and gave reserved seats to the depressed classes. So, Government of Indian Act 1935. The Act marked a second milestone towards a complete responsible government in India. It was a lengthy and detailed heavy document having 321 sections and 10 schedules. సో ఇక్కడ నుంచి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది క్రియేట్ చేశారు. సో 321 సెక్షన్స్ తో 10 షెడ్యూల్స్ తో 1935 యాక్ట్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. It provided for the establishment of an all-Indian federation consisting of provinces and princely state as a unit. The Act divided the powers between center and units in terms of three lists: federal list, center with 59 items, provincial list with 54 items, and conquer list with 36 items. So the residuary powers were given to Viceroy, and however the federation never came to being as a princely states did not join. So princely states అనేవి join కాలేదు. So it abolished diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy in its places. So the provinces were allowed to act as autonomous units of administration in their defined spheres. Moreover, the Act introduced responsible governments in provinces. That is, the governor was required to act with the advice of ministers responsible to the provincial legislature. This came to into the 1937 was discontinued to 1939. So the governor was required to advise the ministry of responsible to the provincial legislature. This came into effect 1937. So advice of ministers responsible అనేదాన్ని 1935 ఎఫెక్ట్కి వస్తే 1939లోనే అమ్మటే డిస్కంటిన్యూ చేశారు దాన్ని. It provided for the adoption of diarchy at the center consequently. The federal subjects were divided into these reserved subjects and transfer subject. However, the provisions of the Act did not come into the operation at all. So it introduced bicameralism in six out of 11 provinces. The legislation of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam, and United Provinces were made bicameral, consist of a legislative council, upper house, and legislative assembly, lower house. However, many restrictions were placed on them. So it further extended the principle of communal representation by providing separate electorates of the depressed classes, scheduled caste, women and labor workers.
It abolished the councils of India established by the Government of Indian Act of 1958. The Secretary of the State for India was provided with a team of advisors. So it extended the franchise. About a 10% of the total population got the voting right. It provided for the establishment of Reserve Bank of India in to control currency and credit of country 1934 1935. It provided for the establishment of not only a federal public service commission but also provincial public service commissions and the joint public service commission for two or more provinces. It provided for the establishment of federal court. It was set up in 1937. సో ఫెడరల్ దీంట్లో 1935 యాక్ట్లోని పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తున్నారు. దీంట్లో జాయింట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, ప్రొవిన్షియల్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ కూడా క్రియేట్ చేశారు. అలాగే ఫెడరల్ కోర్ట్ 1937లోని ఇది ఒకటి ఫెడరల్ కోర్ట్స్ అనేవి కూడా క్రియేట్ చేశారు, ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. Last and final, Indian Independence Act of 1947. On February 20, 1947, British Prime Minister Clement Attlee declared that the British rule in India would ended by June 30, 1948. So actually, the date, but after which the power would transfer responsible Indian hands. This announcement was followed by the agitation by the Muslim League demanding partition of the country. Again, June 3, 1947, the British government made it clear that any constitution framed by the Constituent Assembly of India formed in 1946 cannot apply on those parts of the country which were unwilling to accept it. So 1946 క్రియేట్ చేసిన కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీ దాని యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ని ఏదైతే ఫ్రేమ్ చేశారో అది ఏ పార్ట్స్ అయితే ఇండియాలోని అన్విల్గా అంటే అన్యాక్సెప్టెడ్గా ఉన్నాయో అక్కడ మాత్రం అది వర్తించదని చెప్పారు. ఆన్ ద సేమ్ డే 1947 June 3rd, Lord Mountbatten, the Viceroy of India, put forth the partition plan known as the Mountbatten Plan. The plan was accepted by the Congress and Muslim Leagues. Immediately effect was given the plan enacting the Indian Independence Act of 1947. The features of this act: it ended the British rule in India and declared India as an independent and sovereign state from August 15, 1947. It provided the partition of India to create two independent dominions, India and Pakistan, right to secede from the British Commonwealth. So it abolished the office of Viceroy and provided for each dominion a Governor General who was being appointed by the British King on the advice of the Dominion Cabinet. His Majesty government in British was to have no responsibility with respect to the government of India or Pakistan. So it empowered the Constituent Assembly of the two dominions frame adapt any constitution for their respective nations to repeal any act of the British Parliament, including Independence Act itself. It empowered the Constituent Assembly of the both dominions to legislate to their respective territories till the new constitutions were drafted and enforced. So no act of British Parliament was passed after August 15, 1947 was to extend either of the new dominions unless it was extended there by a law of the legislative dominion. It abolished the office of Secretary of State for India and transferred its functions to Secretary of State for Commonwealth. It provided lapse of British paramountcy over the Indian princely states, treat relations with tribal areas from August 15, 1947. It granted freedom to the Indian princely state either join Dominion of India or Dominion of Pakistan or to remain independent. So it provided for the governance of each of the dominions and provinces by the Government of Indian Act of 1935. So till the new constitution was framed, the dominions were
However, dominions were, however, authorized to make no modification in the act. To deprive the British monarchy of his right to veto bills or ask reservation for certain bills for his approval, but the right was reserved for the Governor General. The Governor General would have full power to assist any bill in the name of His Majesty. So it designated Governor General of India and the provincial governors constitutional head of the states. They were made to act and advise of the respective council of ministers in all matters. It dropped the title of Emperor of India from royal titles like King and King of England. It discontinued the appointment to civil services, reservation of the post by Secretary of the State for India. The members of civil services appointed before August 1947 would continue to enjoy all benefits that they were entitled to till that time. So, at the stroke of midnight, August 14 and 15, 1947, the British came to end. The power was transferred to the new independent dominions of India and Pakistan. Lord Mountbatten became the first Governor General of new Dominion of India, and he swore Jawaharlal Nehru as the first Prime Minister of India. So the Constituent Assembly of Independent India, Assembly of India, formed in 1946, became the Parliament of the Indian Domain. So interim government 1946 members portfolios held Jawaharlal Nehru, Vice President of Council, External Affairs and Commonwealth Relations. Second, Sardar Vallabhbhai Patel, Home, Information and Broadcasting. Dr. Rajendra Prasad, Food and Agriculture. Dr. John Mathai, Industries and Supply. Jagjeevan Ram, Labor. Sardar Baldev Singh, Defense. C.H. Baba, Works, Mines and Powers. Liquid Ali Khan, Finance. Abdur Rab Nishtar, Post and Air. Asaf Ali, Railways and Transport. C. Rajagopalachari, Education and Arts. I.I. Chaudhary, Commerce. And G. Ali Khan, Health. Jogindranath Mandal, Law Commission. The members of Indian government were the members of the Viceroy's Executive Council. The Viceroy continued to be the head of the council. Jawaharlal Nehru was designated as the Vice President of the Council. So, first cabinet of a free Indian 1947. Jawaharlal Nehru was the Prime Minister, External Affairs and Commonwealth Relations, Scientific Research. Sardar Vallabhbhai Patel, Home, Information and Broadcasting States. And Dr. Rajendra Prasad, Food and Agriculture. Maulana Abdul Kalam Azad, Education. Dr. John Mathai, Railways and Transport. R.K. Shanmugam Shetty, Finance. Dr. B.R. Ambedkar, Law. Jagjeevan Ram, Labor. Sardar Baldev Singh, Defense. Raj Kumar Amrit Kaur, Health. C.H. Baba, Commerce. Rafi Ahmed Kidwai, Communication. Dr. Shyam Prakash Mukherjee, Industries and Supply. V.N. Gadgil, Works, Mines and Power.